A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, July the 28th, 2023. And I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. And tonight on LiveTalk, we're looking at the continued political campaign trails taking place in the country ahead of the general elections on August the 23rd. We'll also look at current court cases from presidential and legislative candidates that are delaying the printing of the ballot paper by the Zimbabwe Elections Commission, ZEC. But before we delve into our main topic, let's take a look at what is happening at the economy in the country ahead of the August 23 polls. Economists in Zimbabwe say the government is artificially manipulating the country's sinking currency in a bid to secure victory in next month's general elections. Inflation and the weakness of the Zimbabwean dollar have become issues in the election, with the main opposition party saying it will abandon the currency if voted into office. Columbus Mavunga reports from Harare. 6, 7, 8. Over the past few weeks, Zimbabwe's dollar has gotten stronger against the US dollar, a rare occurrence in recent years. Still, prices for groceries and other basic goods keep going up. 32-year-old Big Boy Kushupika wants that to change. My wish is for prices and rate to move together, not having prices in U.S. dollars going up when its rate against the Zimbabwe dollar is going down. Prices keep increasing in U.S. dollars. That's where the challenge is. I do not know how they have to solve this. Zimbabweans have used foreign currencies like the US dollar and the South African rand since the collapse of the original Zimbabwean dollar amid severe hyperinflation in 2008. The government issued a new Zimbabwean dollar a few years ago, but it has struggled to maintain value. Economists say that in recent weeks, the government has suspended payments for major projects like road construction with the goal of reining in spending, bolstering the currency, and easing inflation. Gift Mugano, an economics professor at Durban University of Technology, says this is being done because of Zimbabwe's August 23 general election. They want to create a false impression that the government is winning the war on exchange rate. But in all economic reasoning, we cannot concentrate on exchange rate as an effective policy instrument to direct the economy to stability. But Persistence Gwanyanya, an economist who sits on the Reserve Bank of Zimbabwe's Monetary Committee, rejects claims of currency manipulation. He says the government's currency measures are working and prices will go down. But we understand the adjustment may not happen in one day. It may take time. But I'm pretty confident that post-election, the situation will remain as it is. Prosper Chitambara is a senior economist with the Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. He predicts that after the election, which the ruling ZANU-PF party is expected to win, the government will resume payments and the local dollar will revert to its usual ways, plummeting. Ultimately, for sustainability, we need obviously a tight monetary policy. We need monetary discipline. We need to control money supply. We need fiscal discipline. We need to control public spending. And of course, we also need institutional reforms, especially those that are aimed at plugging in leakages and corruption within the system, because that also has a destabilizing effect on the macroeconomy. Meanwhile, Zimbabweans like Kushupika are closely watching the currency as they see prices on basic goods and services rise and the local dollar is firming up. Columbus Mavunga for VOA News, Harare, Zimbabwe.
And now back to our main topic of the day, preparations for the general elections to be held on August the 23rd. Aspiring independent presidential candidate and former cabinet minister Xavier Kasukuwere had his hopes of running in this year's presidential poll dashed as his application to have his name reinstated on the ballot was thrown out by the Supreme Court today. This means he will not be on the ballot, although his lawyers have vowed to continue fighting his case. Ngatinzwei amai Jacqueline Sande vachitaura vakamirira Vakasukuwere. I-appeal yethu ilahliwe i-appeal ebifakwe ngupresident Xavier Kasukuwere bayilahlile bathi yona hayi ayifanelanga njalo ke thina sithi njengabo asimele upresident Xavier Kasukuwere ayisikho lokhu kuphela kodaba sabe sikhangela ukuthi siluhambise phambili amagqwetha ethu bazahlala phansi bebevele belungisela ukuthi isehlakalo esinjengalesi sizayenzakala njalo sizabe silitshela ukuthi sesizakwenzani ngaphambili kodwa lokho akusokuphela kodaba siyabe sidlulela phambili silwela ukuthi upresident Xavier Kasukuwere naye abakhona emncintiswaneni wokukhetha umongameli welizwe. Zvaitika mudare ndezvokuti dare rati iro appeal yakaunzwa na president Xavier Kasukuwere haina kukodzera naizvozvo varasa kuchema kwavo kwekuti zvakatomwa neHigh Court zvisendekwe parutivi. Zvinoreva kuti separi zvino zvakataurwa neHigh Court ndo zvaakumira asi tiri kuti izvoni takamira president Xavier Kasukuwere tiri kuti aiwa pasi popaperera mutambo tiri kutoda kuenderera mberi tiri kunogara pasi namagweta vanga vakagadzira kuti chiitiko chakaita seichochi chinogona kuitika naizvozvo vari tichakuudzai mukufamba kwenguva tichange chikudaidzai kuti tikuudzei kuti aiwa takuronga kutora matanho api tiendera. Amai Jacqueline Sande vachitaura naGodwin Mangunja vari muHarare. Gweta rava Lovedale Mangwana avo vari kupikisa kuti Vakasukuwere vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vaEldely Mubayiwa vanoti vafara nemutongo wedare pamusoro penyaya iyi. Tinowirirana zvakanyanya nemutongo wapiwa nedare guru reZimbabwe. Mucharangarira kuti kubva pakatanga nhau iyi kuHigh Court takange tichingosimbisa nhau yekuti zvakanga zvaitwa nenomination court zvaityora bumbiro remutemo reZimbabwe zvaityora zvemutemo uri muelectoral act. Nokudaro ndosaka makaona kuti pakaitwa appeal iyi takagara tataura kuti appeal iyi yanga isina maturo appeal yanga icharaswa nedare guru. Ndosaka makaona kuti takakasika tamhanya zvakare kudzokera kuHigh Court tichinoikumbira kuti ititendere kushandisa judgment yayakanga yapa kuna vamangwana. Pamwe chetepo takanga tauya zvekare kuno kuSupreme Court tichikumbira kuti tikasike tanzwikwa paappeal iyoyo nekuti tainge tichitora fungwa yekuti appeal iyi yakanga isina maturo yakanga yaunzwa kuti irebese nguva ende igadzire situation yekuti sarudzo dzichaitwa judgment yekuHigh Court isati yashanda. Saka tinofara zvikuru nokuti dare guru rawirirana nesu sekugara kwatanga tichingoita pakutanga. Vari kuti vachapikisa mutongo uyu, saka chii chamuri kutarisira panyaya iyoyo? Tinomirira kuti tigoona kuti vachadii. Chatinoziva takasumudza nyaya pamberi pedare guru kuti yanga isina simba rekunzwa appeal iyi. Dare guru rikati rine simba rekunzwa nyaya iyi. Saka tinovimba kuti mutongo wayapa mutongo unobata vakwikwidzani vese panyaya iyi uye hakusisina zvekare mumwe mukana wekuti ungatorwe naVakasukuwere mukana ungange uchikwanisa kuzomisa kushanda kwejudgment yeHigh Court. Gweta vaEldely Mubayiwa vachitaura naGodwin Mangunja weStudio 7. Meanwhile, Triple C lawyers in Bulawayo are appealing against the High Court ruling which disqualified 12 opposition parliamentary candidates following a petition by ZANU-PF activists challenging the manner in which the Zimbabwe Electoral Commission handled their nomination papers. For now, let us take a short break. Please don't go away. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see,
we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And tonight on Live Talk, we are discussing about the preparation for general elections. And to discuss this issue, we are joined by UK-based Masimba Mavaza of ZANU-PF and also Triple C USA-based Tawanda Jokora. I'll start off with you, Mr. Jokora. We've been seeing a lot of court cases happening in the country, and your party, Triple C, is also involved in Bulawayo. Please take us, what's your view? We've seen that 12 of your candidates won't be able to participate according to what came out of the court rulings yesterday. These are the works of ZANU-PF that is afraid of losing this election dismally. So they are trying to win this election on a technicality. They are using everything that they can. You saw what they did with Tusevia Kaskwere. They are trying to do the same thing again with our members of parliament in Bulawayo. But it's a nullity because we have already appealed that decision. So as long as we have appealed, our members of parliament are eligible and are still our candidates, our chosen candidates. It's very unfortunate that ZANU-PF is trying to, upset the will of the people. The people of Bulawayo deserve the people that they chose. They deserve to be represented in parliament by their own people. So we know that ZANU-PF is not going to win in this case, and our members of parliament continue to work hard in Matebeleland, in Bulawayo, and you're also seeing what President Chamisa is doing. He's working hard in the rural areas, and this is what is rattling ZANU-PF. They never thought that President Chamisa would get all those numbers of people that President Chamisa is garnering in the rural areas. Despite the intimidation of our members, despite the police are stopping some of our rallies, despite what ZANU-PF is trying to do to us, we are continuing with our campaign, and we continue to tell people, the words of change, that a change is coming on the 23rd of August. Everyone in the rural areas, in the urban areas, in the farms should go out in numbers and vote President Chamisa so that we remove this government that is doing what it is doing with the lawfare, trying to stop us, trying to stop our members of parliament. We are all seeing what they are doing. So we are going to stop that. We are going to end that on the 23rd of August. Thank you very much. I'll now move over to you, Mr. Mavaza of ZANU-PF. You've just heard what Mr. Jokora is saying. He's blaming your party for what happened in Bulawayo. And we also saw in Harare, Xavier Kasukuwere's petition to be on the ballot as an aspiring presidential candidate was also thrown out. And people are saying, your critics are saying, these are the works of ZANU-PF because they are afraid of competition. What say you? The first thing is to understand that when we are going through elections, we have got deadlines, and the deadlines are there for a reason. And there was a deadline of the 21st of June. It was there for a reason. So the 12 in Bulawayo, they failed to meet the deadline, and they went there after the deadline. The fact that Zach was supporting them does not change the fact that they broken the deadline. So for Jokora and his team to say that this is the work of ZANU-PF, no, they're crazy. ZANU-PF had not gone to stop these people to lodge their filings on time.
if you know that there's only one day to file and lodge your candidacy, you go there in the morning. People knew all along that these things, there will be elections. They knew there will be a nomination day. They were not prepared. They were not ready. You see, Chamisa has always been telling people that his strategy is called the strategy of ambiguity, ambiguous. Nobody knows, including himself. He does not know his strategy. And because of that, they are now confused. Their lack of preparedness and lack of communication, lack of transparency is costing them slowly. And now they are blaming Zambia for it. And for Kasukuwere, it is not a victimization game. It is entirely the law. He would have been there for a required period of time before he became a presidential candidate. He wasn't in Zimbabwe. He is not in Zimbabwe. And the law has to take its course. We cannot bend the law because it's Triple C involved. We cannot bend the law because it's Kasukuwere involved. We have to abide by the law. We are all aware that Triple C, in all its separation from NBC A, B to Z to Triple C to Triple D, whatever they call themselves, they have always been rushing to court to disturb the election since time immemorial. They have always challenging anything. Even if Mnangagwa stands up tomorrow morning and say, I'm breathing, you will see Jokora and Chamisa rushing to court to say, why is he breathing? We are so used to Triple C rushing to court for nothing. But thank God we still have the rule of law. We still have the judges who follow this law. We still have people who understand the law in itself. So in short, what is happening in Zimbabwe now, what is happening in the courts, it's actually the cause of law. Let the law take its own, it's called the due process. Let the law take its own course. And what's happening is due process. And when that due process disadvantages Triple C, it is of no consequence. What is important is the law is being followed. Regaitsinzwe kwamuri zvakare vadzokora muri kunzwa vamavaza vari kuti nyaya yekuti mubato renyu manga musina mastructure vari kuti ipapo panogona kunge pakazoita kuti avo vari kubulawayo vari kunzi pari zvino vanogona kuzotadza kupinda musarudzo. Tione zvaakuitika iye zvinezvi, munoti chiyapo? Aiwa, hapana zviri kutaurwa apa, hapana kana zvekutombopindura. ZANU-PF iri kutsvaga utamugate, vari kutsvaga pekubatirira kuti vapone, vari kutsvaga chekuti vangamise vachamisa sei, asi hapana chinomisa vachamisa, nekuti vachamisa vari kudiwa nevanhu. Zvavari kuita kubhuruwayo kutungana kwembudzi. Matonzwa magweta edu achitotaura kuti hapana zviripo apo. Vaisa mapepa avo atambirwa nemadzitare, saka hakuchisina kusvika nyaya iyoyo yagadziriswa, yanzwikwa. Vanhu vedu, mamembers of parliament edu achiri kutoripo. Mukatoona ana Champion Ostalos vari kurova basa kuna ana Mpopo Makwavo uko nekwese, vanhu vari kuita basa. Hatisi kuzovhundutsirwa neZANU-PF. Hakuna chichatimisa, chero vakashandisa mitemo, chero vakashandisa mapurisa, chero vakashandisa vamwe masoja aya, nekutoziva kuti mamasoja acho ari kwedu, vakashandisa vaya vasingateerere mitemo, hazvisi kuzoita kuti vaMnangagwa varambe varipo. VaMnangagwa is now history. Hakuna munhu achiri kuda vaMnangagwa. Vanhu vose, nyika yose, vari kuziva kuti nhamo yavari kuona muZimbabwe, kutambura kwese kwavari kuita muZimbabwe, kuri kuunzwa navaMnangagwa neZANU-PF. Saka vanhu vakazvipira, takazvipira, hakuna chatichatyiswa nacho neZANU-PF chinoita kuti tidzokere kumashure. Ticharamba tichifamba, ticharamba tichienda mberi. Ndozvamuri kuona mukuru wedu President Chamisa vatenderera nyika yese, vari kuzadza kwese kwese, vari kuita marari matatu. Emerson Mnangagwa haakwanise kana kuita marari maviri musi mumwe chete, nekuti basa ravo nderekutora vanhu nemabhazi nekuvatakura vachivaendesa ikoko, vachizvuva vamwe, vachivamanikidza kupinda mabhazi. Saka haakwanise kuita marari mairi. Zviri kuitwa nemukomana wechidiki, zviri kuitwa naPresident Chamisa, vanowana vakatomirirwa nevanhu, nekuti vanhu vari kutoriko, vakatozara. Nyika yese yatekeshera, yangova yelo yega. VaMnangagwa vanotoita vanhu vekuzvuzvurudza, vekutsvaga, vanoita inonzi busing iya. Kwedu isu hatibvumirwe busing, ende hatiidewo. Vanhu vamuri kuona vese avo, hapana ari kupiwa chicken licken iri kupiwa vamwe.
hakuna ari kupromiswa mombe kana mbudzi kana huku zvatiri kunzwa vaMnangagwa vachitaura kuti huyai tichakupai huku, tichakupai mbudzi, tichakupai zvakati. Isu hatisi kupromisa vanhu mbudzi nemombe, tiri kupromisa vanhu Zimbabwe itsva, Zimbabwe yakasununguka. Tiri kupa vanhu mabasa, tiri kuda kupa vanhu upenyu hutsva hwakavanduka. Ndozvatinenge tichitaurira vanhu, ndozviri kufamba zvichitaurira President Chamisa, ende meseji yavo iyoyo iri kutambirwa nevanhu zvamunongoona pasocial media. KwaVaMnangagwa inenge iri misodzi nekusuwa nekuti vanhu vari kumanikidzwa kuenda kumarali kwavanenge vasingade kuenda. Vamavaza, muri kunzwa zviri kutaurwa navadzvokoranzi kumarali ebato renyu reZANU-PF vanhu vari kuita kumanikidzwa, uyezve vanonzwa nemabhazi vachibva kune dzimwe nzvimbo, asi avo vanhu vari kutomirira kuti mutungamiri wavo asvike. Uyezve takaona nezuro mutungamiri wenyika avo vari kuRussia pari zvino vachipiwa chikopokopo navaVladimir Putin, mutungamiri weRussia, zvichinzi vachachishandisa pasarudzo ipapapa. Zvakamira sei? Chekutanga zvekuti titende vaPutin nekuti pachikopokopo vakaona kuti nyika yeZimbabwe hapana kwaingaende kana isina vaMnangagwa, saka totenda nerutsigiro rwavo. Asi ngatizivisei kuti haisi mhosva yedu kuti CCC haina mari yekutakura vatsigiri vavo kuti vauye kurali. Isu tinoti tinana mbuya, tinana sekuru, tine zvirema, tine harahwa dzisingagone kufamba, tinovapa mabhazi kuti handei kurali. Hativamanikidzi asi kuti vaite kufamba nyore. Uyezve isusu tiri sangano rinochengetedza vanhu varo. Tinoziva kuti tinogona kuita zuva rese tiri parali, vanhu havangafe nenzara, tinovapa chikafu. Zvino CCC haikwanisi kupa vanhu vayo chikafu. It cannot feed only 1,000 people. Ingazofidha nyika yese rwakomana. Saka tisapedzerwe nguva nenhubu nharadada mutsimei, nekuti ZANU-PF haisi kupa vanhu chicken kuti vagovhota, asi kuti vagute nguva iyoyo nekuti vanenge paradi vakamirira mutungamiriri wavo achiuya, saka vanenge vachida kumuimbira nekufara vakaguta. Saka chikafu hachisi chekukambena, asi ndechekuti vana veZimbabwe vari kuuya kuzoteerera mutungamiriri wavo vange vakaguta. Chepiri ndechekuti Zimbabwe haisi kuzopinda mumaoko eLubies, nekuti havasi kutoziva, havana zvavakaronga, havana program, havana chinangwa chavanacho. Chese the whole process iri apa ndekungoti vari kungosoropodza nekungotukirira, hazvibatsiri. Vadzokora vari kungorasika zvikuru nekuti havanzwisisi kuti aiwa parali hapasi pajeri, ipai vanhu chikafu, bvumirai vanhu vadye, itai vanhu vadye, vagute, muvape transport vaende kumba nekudzoka kurali. Saka hakusi kuti tikuunganidza nekuvamanikidza. Thank you so much. Thank you so much. There we're hearing from Mr. Mavaza of ZANU-PF, and it is now time to hear from our valid callers, stakeholders of this show. And tinokuchingamidzai pachirongwa makadi yenyu. Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani muri kupi? Nditaura naShakespeare murasangwa ndiri kuCape Town. Taurai tinzwe, muri kunzwa zviri kutaurwa navamavaza veZANU-PF, uyezve tina vadzvokora veCCC. Imi munoti chii nemamiriro akaita zvinhu munyika negadziriro yesarudzo? Mamiriro akaita zvinhu munyika yedu hatifati, kunyanya isusu vanhu vakabarwa Zimbabwe ichiwana rusununguko mu1980. Hatina kuwana rusununguko rwacho rwakanaka rwutaurwana navanamafasha. Ende tiri kuona isusu kuti Zimbabwe inyika ine vanhu vari cowards, vanhu veZANU-PF havarwadziwe nekutambudzika kuri kuitira vana veZimbabwe. Takazara munyika dzeshe dzeworld yeshe, ende mukatarisa kuti hwadza ndechekuti tikatarisa nyika dzimwe muno muSouthern region muSouth Africa muno muSouthern region takawana rusununguko Zimbabwe yatowana tichibatsirwa nayo Zimbabwe. South Africa yatoonawo mu 5 mapresident apo pa18 years kana tisingakanganisi. Vana Zambia 5, most of the countries dziri muZambia dziri muSouthern region muno dzine mapresident 5,
6-7 vakatonga nyika vari kuchinjana vachipinda vachinjana mapresident. Kunova kuti mapresident akachinja zvinhu zvinoshanduka nekungoti ZANU yega ndiyo ngoramba ichitonga. Asi kutifadza isusu ende isusu tikufara nesapoti iri kuwana president Yamisha vachifamba nyika yose vachiwana ruchigiro kumaruwa kwacho kunochizirwa vanhu. Nongoti isusu dai mhuri yeZimbabwe yaramba yakabatana kumaruwa ikoko kunochizirwa vanhu ikokoko, vaita zvekuti nyika ive neshanduko tidzokerewo kumusha kwedu isusu. Nokuti zvana mavhaza vari kungotaura vari kwavanenge vari ikokoko vari kutsvagei vari ikokoko kana nyika yedu isusu iri nani. Thank you so much Mukoma Shakespeare vari kuSouth Africa. Regai tinzwe kuna Tatenda. Hello Mukoma Tatenda, makadii uko? Hello Tatenda. Hello Murisei. Aiwa tiri wadi. Imi Tatenda uri wechidiki, zvii zvauri kutaurawo uye zvauri kutaura uri kupi? Zvii zvauri kuona ndiwe muri on the ground. Tiri kuona panapa tine hurukuro, tine vezano PF vari kuti aiwa ivo zvavari kuita zvinhu zvakanaka, uyezve CCC iri kutaurawo tena vadzokora vari kuti ivo vari kutsvagawo rutsigiro kumaruva nekumwe. Iwe semunhari muHarare, zvii zvauri kuona? Inini handikuzivi kuti vanhu vamavaza izikechi inovati Britain iri pachii kana kuchinzi kutonerhai yezanupf everything business zvinotokuroza hapana chitotombeitso vanhu vachibvenge kuhanisa yezvamuri kuita ende panyaya yekuti vanhu yekunzi tinozotaura muchikafu hausisinturu vanadha ita kuisa yekani zimafrica lekuzopa vanhu chikafu personal people izazvezve chinototambudzika nekuti ndepati imwe urombo imwe vachauraiwanako which they are using state funds kuti vashandise mari yekubhasa nemadhizi so zvekuti chizi zvakazonesa zvekutaura kuti handizvoona hangu because inenge ziripo pagirazi ndinoziva kuti muone kutambudzika. So zvekuti Thank you Tatenda. Unfortunately line yako Tatenda is kunyatsonzwika zvakanaka. Thank you Tatenda. Tatenda is speaking to us from Harare. He's saying what he's seeing on the ground is different from what Mr. Mavaza of ZANU-PF is saying. But I'll come back to you, Mr. Jokora, to give us your last word before we close out, and then go to Mr. Actually, let's start with you and then go to Mr. Mavaza. Your last word. Ndoda kuudza vana veZimbabwe, anamai nanababa vari kumamisha vari kunyeperwa kuti vanenge vachionekwa nemadrone nemavidhio kamera pavanenge vachivhota. Inhema idzodzo, fambisai shoko, hakuna munhu anokwanisa kukuona waenda kunovhota. Chero kana wakapiwa chicken kana ukapiwa mbudzi, chero ukapiwa hembe yeZANU-PF pfeka, chikafu udye, mari udye. Kana wapinda muballot box woziya pekuvhotera, wovhotera shanduko, wovhotera president Chamisa, vachamisa nhamo iri muZimbabwe, vachamisa uori hwakazara muZimbabwe. Musatyisidzirwe nevanhu veZANU-PF, musanyeperwe nevanhu veZANU-PF. Hapana anokuona wapinda. Thank you so much Mr. Jokora. Let me give a chance now to Mr. Mavaza of ZANU-PF. Your last word. Mr. Mavaza, your last word. Opindura mutauri ari kuCape Town kuti South Africa yane nguva shoma ine independence asi ANC chiri kungotonga saka zvake zvokuti mapresident achinja pati haina kuchinja. Asi kama Mavaza kunyangwe pati isina kuchinja asi mapresident achinja, asi muZimbabwe mungori nepati 1 president anga ari 1 akangozochinja nguva yapfuura iyoyi. Taurai tinzwa. Mapresident edu achinja, tane president wechipiri, wechitatu kubva kuna Banana Mugabe Zentana hapana munangagwa. Saka we are doing atimbochinja mapresident. Team inogona bhora haichinjwi. Thank you so much. Unfortunately, you're just talking about football. We don't have time. That brings us to the end of our show. Would like to thank all our guests and of course you, the viewers and listeners at home. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night Zimbabwe and a great weekend ahead.